about quite a bit about a topic you'll be teaching, it's great for them to share that with you so you can make sure you've extended their learning. لما تعرف الطالب ايش بيحب وايش الماده اللي حابب يتعلمها والطريقه، ممكن تسوي هاي الخريطه تساعده يتعلم بطريقه اسرع. A Punnett square allows you to find out what they know about a concept. The concept I've used here is the Constitution. They define it, give you an example, give you a non-example, and then what else do you know about it? مربع بانت زي ما شايفين بيعطيكم تعريف لبعض المفاهيم، ثم يعطيكم مثال إلها، ثم بيحاول يشرحها بطريقة بسيطة، يوضح للطالب ايش اللي بيعرف وايش اللي ما بيعرف. And I want you to see that pre-assessment does not take a lot of time. ما أحاول أن أريكم أن التقييم الأولي لن يأخذ وقت طويل منك. A Venn diagram is something that most teachers know. The Venn diagram معظم الناس تعرف هذا ايش؟ We have found that by taking the circles and putting them into ovals, there's far more room for writing. لو وضعنا هذه الدوائر ووضعنا معلومات داخلها في مجال كثير نكتب عن هذا الموضوع. And so with very few words, students could tell you what they know about chimpanzees, gorillas, and sloths, and what each of those has in common. بطريقة بسيطة ممكن الطلاب يشرحوا لك إيش بيعرفوا عن الغوريلا والقرد الشمبانزي والقرد العادي وإيش الأشياء المشتركة بين هذول كلهم. And this last pre-assessment strategy really is not intended for the whole class, rather for those who are advanced. أما هاي الأخيرة هاي مش لكل الصف، إنما للطلاب المتقدمين. You, as the teacher, give them the opportunity to answer the 5 hardest questions you intend to pursue with that study. تعطي هذا للطلاب عشان يجاوبوا على الأسئلة المتقدمة. If they can answer those well, they can get the opportunity to extend their learning with another aspect about the topic. إذا هم sorry, one second. People are asking about the voice. Students who can answer the 5 hardest questions get the opportunity to study something about the topic other than what the class is learning. ممكن أكثر طلاب يحصلوا على يجاوبوا أصعب أسئلة، هم مثلا أصعب 5 أسئلة يختاروا موضوع ثاني لأنه خاص هيك بيكونوا غطوا المادة المطلوبة منهم، فهذا يعطى للطلاب كمرحلة ثانية بعد التقييم الأولي تقييم ثاني للإجابة على أصعب 5 أسئلة. And so what do students need to know before taking a pre-assessment? إيش الطلاب لازم يعرفوه قبل أخذ الامتحان التقييم المسبق؟ No one expects them to know all of the answers. You're trying to find out what they do know. ما في حدا بيعرف كل الإجابات، أنت بس حاب تعرف إنه إيش الطلاب بيعرفوا. The pre-assessment gives them the opportunity to show what they know and what their interests are. التقييم الأولي يفرجيك اهتمامات الطلاب وإيش اللي بيعرفوه كمعرفة مسبقة. So pre-assessment, formative assessment, summative assessment, assessment in general leads to continuous progress. إذن التقييم المسبق، التقييم خلال العملية التعليمية، التقييم النهائي الشامل، يعني التقدم مستمر. And continuous progress means learning new things every day. والتقييم المستمر يعني تعلم شيء جديد كل يوم. So you can relate that back to the Bill of Rights. وهذا ممكن نضيفه لقائمة حقوق الطلاب الموهوبين. Julian Stanley wrote an article, and this is the title, Helping Students Learn Only What They Don't Already Know. جوليا ستانلي كتبت مقالة في عام 2000 تقول يجب أن نساعد الطلاب أن يتعلموا شيء لا يعرفوه مسبقاً. So as we pre-assess, we're trying to find out what students know so they can learn what they don't already know. إذن إحنا في العملية التعليمية نحاول تعليم الطلاب شيء لا يعرفوه مسبقاً. You want to I'm sorry, would you allow one comment real quick? Sure. All right. في عنا
الدكتورة سمر حابة تتكلم بمداخلة سريعة، هي عضو في إدارة المجلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور خلدون، ونشكرك. معك دكتورة سمر الغولة، أمين سر المجلس العربي للموهوبين. نشكرك على إدارة الجلسة، ونشكر البروفيسورة جوليا على محاضرتها، ونتمنى استضافتها الآن وفي المستقبل لتبادل الخبرات إن شاء الله. كان عندي استفسار من قبل، كنت رافعة ايدي، لكن السلايد السابق اجاب عن استفساري انه كيف ممكن نطور التعلم عن بعد في ظل الوباء. لكن استفساري الحالي كان هل بامكان البروفيسورة تزويدنا بتوصية بعض البرامج الخاصة لتطوير قدرات الطلاب لمواكبة التعلم عن بعد كجانب بالطلاب، والجانب الآخر هل هناك برامج خاصة لتطوير كفايات التعليم الإلكتروني عند المعلمين ليتمكنوا من مهارات القرن 21 لنستفيد من هذه البرامج في منطقتنا العربية؟ وشكرا لك وللبروفيسورة. عفوا. First of all, thank you so much for this. We really appreciate it. It's one of the best workshops that we ever held at the Arab Council. Everyone's is learning a lot, it seems. Everyone's happy to have you and to learn from you. The information you're using is very valuable. One of the questions is, any of these things will apply to online learning or distant learning. How can we make students lifelong learners through the online? Is it the same strategies or do you have new ones? Well, let me answer that in a couple of ways. Online learning certainly has thrown a curve to خلينا teaching. أجاوب على هذا السؤال بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى هو التعليم عن بعد هو رمى مشكلة في وجه الجميع. It is far more effective if you have a class of learners who are all advanced. Sorry, say that again. It's easier to come close to challenging students if everyone in the class is at the same level. كثير سهل إنه أنا أقدم تحدي للطلاب أكاديمي لو كانوا كلهم على نفس المستوى. But often that isn't the case. لكن هذا مش دائما صحيح، مش دائما القضية كذلك. And it is possible to pre-assess online. ممكن يكون عندنا تقييم أولي أونلاين. And in doing that, offer various learning opportunities to different students. وبعمل ذلك بنقدم تجارب مختلفة للطلاب بتعلم على مستويات مختلفة. But I agree with you that it does complicate the life of the teacher. أنا أتفق معك، التعليم أونلاين عقد حياة المدرس والطالب. All right, you can go back to slides if you want. Okay, that is simply talking about pre-assessment allows you to hit the target with students. والآن التقييم الأولي يوفر لك فرصة إنه أنت قادر تجيب احتياجات الطالب في الصميم. I think this is a really important statement. It's a quote. Diagnostic assessment is as important to teaching as a physical exam is to prescribing an appropriate medical regimen. يمثل التقييم الأولي كأداة تقييم أولية في المستشفى. يجب على الطبيب أن يشخص الحالة قبل إعطاء الدواء. So as you pre-assess, it lets you find out what students know. إذا التقييم الأولي يقدم لك طريقة أنك تعرف إيش الطالب بيعرفه مسبقاً. It allows you to group by instructional level. ممكن أن تقسم الطلاب إلى مجموعات حسب مستواهم. And it allows you to group by interest in a project. وتقسم الطلاب إلى مجموعات حسب اهتمامهم في المشروع النهائي. So it is incredibly important information to gather and then to use. إذن هي معلومات قيمة جدا لجمعها ثم استخدامها.
Now, teachers can differentiate the content, that's the what, the process, and that's what you want the students to do cognitively. I'm sorry, I was responding to the Arab Council on the phone. What is it again? Teachers can differentiate content, and that's what you want students to know. المدرس ممكن يسوي تمايز في محتوى الدرس، وهذا حسب ما يريد أن يتعلمه الطلاب. You can differentiate the process, and that's what you want students to do cognitively. وممكن تسوي تمايز في العملية، وهو إيش طريقة التفكير الذهني اللي حاب الطالب يسويها. You can differentiate the products, and that's how you want students to show you what they learned. ممكن نسوي عملية تمايز في المنتج النهائي عشان يوريكم الطلاب إيش تعلموا. And then differentiate the assessment, how you'll assess what has been learned. ثم تمايز في التقييم عشان يوريكم ممكن تختبر الطلاب إيش تعلموا وإيش استفادوا. So the steps are to plan, then you pre-assess. إذا أنت ممكن أول شيء تخطط ثم تسوي تقييم مسبق. Then you match the learning experiences to students. ثم تسوي توصيل ما بين العملية التعليمية. And of course, the pre-assessment information allows you to match the learning experiences to students. ثم التقييم اللي هو راح يوريك كيف ممكن أنا أسوي ماتشنج ما بين الطالب وما بين الخبرة أو المعلومات اللي حاب يستفيد منها. You assess the students. ثم تقييم مرة أخرى. And you want the students to reflect on their learning, and you want to reflect on the learning. ثم تطلب من الطلاب أنه يسووا مراجعة لما تعلموه، وأنت كمان تراجع الطريقة اللي أنت استعملتها. I know you all know that reflection improves our behavior and our product development. كما تعلمون المراجعة النهائية تساعد على التطور في المستقبل. So imagine with me for just a moment what a class would be like if the teacher required every child to wear one size of shoe. تخيل لو كان العملية التعليمية مثل أن تجعل كل الطلاب يلبسون نفس مقاس واحد للأحذية. That is the same thing as one lesson that is not differentiated based on what students know and can already do. هذا يعتبر بالنسبة لي نفس الشيء اللي أنا بحاول أدرس نفس المحاضرة لكل الطلاب بغض النظر عما يعرفوه مسبقاً. Or picture a doctor giving the prescription to all parents and to all patients who come in on Tuesday. Get the same thing no matter what's wrong with you. تخيل لو في طبيب مثلا يوم الثلاثاء يعطي نفس الدواء لكل المرضى بغض النظر مما يعانون، سوف يعطيهم الدواء نفسه. It is not a match. لا يوجد أي توافق. And that's why we differentiate. ولذلك إحنا نسوي تمايز. Tiering is a way to take a study of one topic and make it at different levels to allow all children to be challenged. استعمال مستويات مختلفة يساعد أن الطلاب جميعاً يحصلوا على معلومات هم محتاجينها وتغذي مستوياتهم مختلفة في الصف. For example, a class is studying the heart. على سبيل المثال لو في صف يدرس القلب. Students could draw a diagram and label the parts of the heart. ممكن الطلاب يرسموا شكل ويضعوا عليه أجزاء القلب. But if you already know how to do that and you know the parts, those students could compare and contrast two diseases of the heart. إذا أنت بتعرف هاي المعلومات already مسبقاً، ممكن إنه أنت تستعمل الأمراض اللي يتعرض لها القلب، ممكن هذا اللي تدرسه. And based on interests and what they already know, maybe creating an apparatus to measure the heartbeats per minute. لو كنت أعرف هاي المعلومات مسبقاً يمكن تساعدنا في معرفة محاولة تصميم جهاز يقيس دقات القلب. And I call that tiering. وأسمي ذلك المستويات. Different students are completing different learning experiences. طلاب مختلفين يقوموا بالتعلم بمستويات مختلفة وتجارب مختلفة. But they're all on the same topic, the heart. لكن كلهم على نفس الموضوع هو القلب. So students learn from each other as they share what they've completed.
والطلاب يستفيدون بعضهم من بعض في نهاية المشروع. I'm going to skip a long definition right there. So the clear goals for programming for gifted students. إذن الأهداف الواضحة للبرامج might be these three. قد تكون هاي الثلاثة. Critical and creative thinking. التفكير الإبداعي والناقد. And think how that relates back to what the World Group said would be important skills for our students in 2020. تذكر إيش قيل في المؤتمر الاقتصادي العالمي في 2020 إيش المهارات المطلوبة في الوظائف المستقبلية. Gifted students need complex content. الطلاب بعضهم يحتاج إلى محتوى معقد. And the other clear goal for gifted programming is to have advanced